We all know that Pakistan needs more provinces. We all know government needs to reduce expenditure. Of course, we know that state-owned enterprises, they need to be offloaded or privatized. We know that the energy sector, that it needs to be rationalized. We know agricultural practices, they need to be modernized. We need to focus on exports. Can you believe that the government came up with this strange concept that we just closed exports of last year, ending June 30th, that just above $30 billion, and they want to increase the exports to 65 or 67 billion dollars in 3 years. God knows how. But we all know we need to focus on exports. Maybe as Lee Kuan Yew said कि शायद हम अगली दुनिया में ढूंढ रहे हैं अपना वेलफेयर. इस दुनिया में हमें नहीं चाहिए, अगली दुनिया में शायद हमें पूरे वगैरह मिल जाएंगी तो उससे हमारा वेलफेयर हो जाएगा. We are not a people worthy of respect. Surprisingly कि इकोनॉमिस्ट जो हैं, सोशल साइंटिस्ट से बात नहीं करते. हम सब कोशिश करते हैं कि हम बात करें, पीछे की बातें करते हैं, आगे की बात नहीं करते. रिफॉर्म से तो हम भागते हैं बहुत. If you were given a choice to fly from Islamabad to London or to New York, and the choice is that you can book a ticket in Viking 1B in 2024, would you do that? Perhaps if you want some excitement in life, maybe. Or perhaps if you want to see what it was like back in the past, how people used to travel, maybe yes, you'd book a ticket in this. But I seriously doubt that you'd do that otherwise, because you have better means of transport today. So this is what you'd most likely book. जब हम ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द ट्रैवल पर्सपेक्टिव, तो हम इस जहाज में ट्रैवल करने का सोच भी नहीं सकते. There is a modern technology. Why then do we think a system that we inherited in 1947 could work in 2024? The system that we inherited in 1947, somehow we decided we don't want to change. We want to stick to that system. Out of 193 countries, our Human Development Index, we rank 164. MMR, maternal mortality ratio, 126. Infant mortality, 172 out of 193. Education, 136. Economic Freedom Index, 152 out of 177 countries. We are at 250 million people, growing at over 3% per annum. That means 7 million babies per annum are being born in this country, which means 20,000 babies per day. So as you and I interact, as I speak, and tomorrow morning when we're going to wake up, we're going to have 20,000 additional people in this country. Welcome to the paid webinar ji. Assalamu alaikum. I hope everybody is well. Paid, as you know, बहुत webinars करवाता है. We try to get you the best people in the country as well as the world. We try and create a national conversation on economic development and change. I might add, we do it with little success because the soil is not fertile in Pakistan. यहाँ conversation हो नहीं सकती. I think हम ज़्यादा खलीलुर रहमान, कमर और इस किस्म की चीज़ों की बातें कर सकते हैं. हमें शौक नहीं अपने वेलफेयर का. It's a big puzzle to me why Pakistani people don't want their own welfare. But there it is. That's the way it is. क्या करें? Maybe as Lee Kuan Yew said कि शायद हम अगली दुनिया में ढूंढ रहे हैं अपना वेलफेयर. इस दुनिया में हमें नहीं चाहिए, अगली दुनिया में शायद हमें पूरे वगैरह मिल जाएंगी तो उससे हमारा वेलफेयर हो जाएगा. खैर, ये तो अपने अपने बिलीफ की बात है. ठीक है, बिल्कुल. अगर इफ दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट तो वही होगा. ये नहीं कि नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स जो अल्लाह ने कहा वो तो मिलेगा, बट अल्लाह ने ये भी कहा है कि यहाँ भी कुछ बना के दिखाओ. अशरफुल मखलूकात का मतलब है हम यहाँ कुछ बना के दिखाएं. तो खैर, हम कोशिश करते रहते हैं पाइड में कि आपके पास तहकीक लेके आए, आपके पास आइडियाज लेके आए और कोशिश करें कि हम कुछ सीखें कि हम क्यों दुनिया में बहुत ही क्या कहते हैं, वी लुक लाइक वी आर नॉट अ पीपल वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. मैनचेस्टर में जो मार पड़ी है, जो दुबई में होता है, जो वगैरह, we seem to have not be earning the respect of the world. खैर, इसके साथ आज मैं I want to welcome my guest today, the speaker of today. Khaja Saab sir is a very interesting person. He's an entrepreneur. He has businesses in the US, in Florida, of all places. He has businesses in Lahore. He's done a real estate business in Lahore. He set up a very nice apartment complex. He set up a very nice hotel. So he's two hotels, in fact. So he's an entrepreneur. He's done a lot of interesting things. बट उसके साथ साथ इनके भी, जैसे हम सब के दिमाग में कीड़ा है, इनके भी दिमाग में कीड़ा है
he wants to fix Pakistan. He's done some welfare schemes too. आज उनकी नहीं बात करते. He's done some flood relief too. So he's an interesting person. He's done a lot of stuff, which I can allude to. कि इन्होंने flood के भी काम किए, इन्होंने welfare काम भी किए, इन्होंने काफी चीजें बनाई. But one thing that interests us today is that he's actively engaged in research on Pakistan. On his own time, with his own funds, he has actually done a lot of work, including advising several governments. He's advised the Shaukat Aziz government, he's advised the Imran government. So he's been involved in Pakistani affairs for quite some time, not as a politician, but as an advisor, as a technocrat, as most of us here. But he's also done a fair amount of work on the economy of Pakistan. And he's worked with one person that you know very well too, Raza Rumi. He's also, I think, a part investor in, if correct me if I'm wrong, Harun Sahab, also a part investor in ये जो क्या Raza Rumi का जो platform है, I've forgotten the name. He's also Naya Door. Naya Door. He's also involved in that. But इन्होंने बहुत काम किया है on governance and economic reform of Pakistan. In a sense, he's competing with Biden, which we welcome. We want more competitors. तो आज इसलिए इनको खास दावत दी है. He's got a lot to talk about, but today he's going to talk about restructuring governance in Pakistan, जो हम सबका इंटरेस्ट में है. And surprisingly, कि इकोनॉमिस्ट जो हैं, सोशल साइंटिस्ट से बात नहीं करते. हम सब कोशिश करते हैं कि हम बात करें मुशर्रफ दौर की, ज़िया दौर की, पीछे की बातें करते हैं, आगे की बात नहीं करते. रिफॉर्म से तो हम भागते हैं बहुत. तो हारून साहब, वेलकम. Please take over and tell us about restructuring governance in Pakistan. So once you've had your say, you've presented your talk, then we will go into a question and answer session. Arun Saab, over to you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Saab. Very kind for the intro. Just a couple of clarifications. I was advising the federal government 1997 to 99. तो शौकत अजीज साहब की गवर्नमेंट उसके बाद आई थी. They wanted me to join them, but I refused. उसके बाद 2008 से 2012 पंजाब गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा था मैं. And in the meantime, I was continuing to research. As far as Naya Dawar is concerned, I'm not the part investor. I've formed the Karakoram Initiative, a Washington DC based platform. It's kind of a think tank plus an advocacy group. You can call it several names. वो रजा के साथ मैं कर रहा हूँ, and I also do a show on Naya Dawar every Sunday. So these were a few clarifications. Moving on to today's topic, thank you very much, आप सब की शिरकत का. I presume सारी audience Pakistan से है, so I can kind of keep it Urdu and English. So let's start. You can see on the screen and a picture of an aeroplane. The name of the plane, as it says on the top, is Viking 1B. It was the most modern plane in 1945, first flight June 1945. Obviously, since then it has retired. और आपको याद होगा, और जिन्होंने देखा होगा कायदे आजम की तस्वीरें, तो ये वही प्लेन है जो कायदे आजम भी इस्तेमाल करते थे. And on August 14, 1947, on the day of partition, among other assets, पाकिस्तान को ये जहाज भी मिला, और ये उस वक्त का मोस्ट मॉडर्न जहाज था. पाकिस्तान को इस जहाज के साथ और अदर एसेट्स के साथ एक और चीज मिली, जो कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था. इट वाज अ colonial सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. लेकिन मैंने जितनी भी रिसर्च की है, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, I found that system to be a very, very well thought out, very, very well versed system, and a system of those times perhaps, of the late 40s, mid 40s. अब मैं आपसे ये एक सवाल सामने रखना चाहता हूँ. I want to place a question in front of you. If you were given a choice to fly from Islamabad to London or to New York, and the choice is that you can book a ticket in Viking 1B in 2024, would you do that? Perhaps if you want some excitement in life, maybe,
Or perhaps if you want to see what it was like back in the past, how people used to travel, maybe yes, you'd book a ticket in this. But I seriously doubt that you do that otherwise, because you have better means of transport today. So this is what you'd most likely book. So what I'm trying to make is कि एक सिस्टम भी इस जहाज के साथ हमें मिला था 1947 में. तो जब हम ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द ट्रैवल पर्सपेक्टिव, तो हम इस जहाज में ट्रैवल करने का सोच भी नहीं सकते, बिकॉज देयर इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, new means of transportation available. Why then do we think a system that we inherited in 1947 could work in 2024? So let's examine that. What we ended up doing was, while we replaced this with a fleet of different Boeings and Airbuses, we brought in, well, PIA went downhill, so we brought in Emirates, Qatar, Etihad, all other airlines. So we have several options. But the system that we inherited in 1947, somehow we decided we don't want to change. We want to stick to that system. Uska result kya hua? This is where we stand today. Human Development Index. Out of 193 countries, our Human Development Index, we rank 164. MMR, maternal mortality ratio, 126. Infant mortality, 172 out of 193. Education, 136. Economic Freedom Index, which kind of a replacement for the Doing Business Index, which was discontinued a few years ago. Economic Freedom Index, 152 out of 177 countries. Let me just share with you a few lines about what this means, the magnitude of deciding to inherit and then continue with this system. We are at 250 million people, growing at over 3% per annum. That means 7 million babies per annum are being born in this country, which means 20,000 babies per day. So as you and I interact, as I speak, and tomorrow morning when we're going to wake up, we're going to have 20,000 additional people in this country. That really means that we need to actually build 20 new high schools of 1,000 kids every single day. So this is not replacement, by the way. This is addition. This is the magnitude. Can we build 20 new high schools? We barely have 500,000 schools total, complete, private sector, public sector, everything together. 500,000 schools catering for 250 million population, and out of the 500,000, only 24,000 are high schools, and those high schools are not 1,000 kids high schools. They're like, smaller high schools, smaller capacity. Do you think we're able to build 20 new high schools every day? We need 10 new hospitals being built every day. This is the magnitude we're facing. My dear friend, Dr. Nadeem Ulhaq, he updated my numbers a couple of weeks ago, and he said that it's not 2 million anymore. It's 3 million people who are entering the job market every year. Are we creating enough jobs to absorb these 3 million people entering the job market? 44% of our kids, school-going kids, age 5 to 16, that's 25 million kids. They remain out of school. 186 women in 100,000 die during childbirth. 61 kids in 1,000 die before the age of 5. That's why the maternal mortality and the infant mortality ratios that I shared with you the previous slide. We're approaching 50% below poverty line. 70% of us are without clean drinking water and sanitation. We used to be a water abundant country in 1951, 5,300 cubic meters per capita. We're now at below 850 cubic meter per capita. We are severely drought. We are severely water scarce country. We're unable to feed our people despite having fertile land and seasons. We're unable to educate our children or impart any skills on them. We're just producing drivers, waiters, garbage collectors that we are exporting to the world
Let me ask you what's going to happen once we find self-driving taxis on the roads. What's going to happen to these drivers that we're sending? And we feel very proud that they send remittances. We've become a society which severely lacks productivity. We've become a nation of shopkeepers, real estate agents, retailers, smugglers. It seems that the only business that you can do in this country is buy plots of land or buy files. That's the most thriving business. That's the investment that we seek. There is hardly any innovation. Dr. Nadeem ul Haq would vouch the fact that, patenting anything, inventing anything in Pakistan is something that no one thinks about. No one thinks about at all. So, it's a society which has lost its productivity. We're also facing deforestation, major climate change issues, floods, disease, therefore radicalization, security, it's in front of you, and of course, corruption. It's become part and parcel of our society. That's the kind of magnitude that we're facing today. And the reason, as I said, because we decided to stick to the system of 1947 and continue with it for whatever reason. I don't have an answer to that. But I know that that system was a great system. It was a system designed to rule because it was a colonial power. The world has since changed. Governments are today formed to serve their people. They're not formed to rule the people. Whereas in Pakistan, the system continues to rule the citizens of Pakistan. The British left, but they left the system, which was inherited by our civil servants. The civil servants continue to rule this country. The British civil servants used to rule at the pleasure of the king or the queen. Our civil servants continue to rule at the pleasure of the ruling elite that has formed and organized itself since 1947. So when I look at the system, it's delivering beautifully. 75 years हो गए हैं और सिस्टम तो जबरदस्त चल रहा है, उसी तरह चल रहा है, रूल कर रहा है, subjugate कर रहा है हमारे citizens को. There is no concept of serving. Few examples. So we used to have a Police Act 1861. It took us 150 years to bring a new Police Act in 2001. And guess what? The moment we had elections and we got the so-called Democrats back, they pretty much changed it and made it to mirror like the Police Act of 1861. The local government ordinance, 1979, eventually we had a meaningful local government ordinance in 2002. It was a step in the right direction. There was a lot of stuff that needed to improve, but we should have continued in that direction. Guess what? They come back, and one of the first things they do is they take the 2002 ordinance back to 1979. Similarly, can you believe our judiciary? It continues to work under the Government of India Act of 1935. This is the kind of system that we are running. Should we expect something different? My conclusion is that in this 21st century, we cannot run a country with a 19th century colonial system. We need a paradigm shift. Outdated knowledge will not work, and we have to think out of the box. I didn't want to use this word out of the box because everyone has started using it, but I couldn't find a better kind of a sentence. So we need to think out of the box. At the same time, we know, all of us know, there's a lot that needs to be done. We know, right? Of course, I cannot, in 30 minutes, I cannot talk about everything. There's a lot that I would like to, but, I have to condense today's webinar into 30 minutes or so. We know that 18th Amendment, for instance, it's a sham without devolution to the local governments. We've just empowered the provincial governments. They've encapsulated our revenues. They've become very, very revenue solid, and they've also
got the power through police and the administration. So 18th Amendment is useless if the power and the finance is not devolved to the third level of the government, the local government, which is non-existent. We all know that Pakistan needs more provinces. We all know that government needs to reduce expenditure. Of course, we know that state-owned enterprises, they need to be offloaded or privatized. We know that the energy sector, that it needs to be rationalized. We know agricultural practices, they need to be modernized. We know all of that. We know that we need to focus on exports. Can you believe that the government came up with this strange concept that we just closed exports of last year, ending June 30th, at just above $30 billion, and they want to increase the exports to 65 or 67 billion dollars in 3 years. God knows how. But we all know we need to focus on exports. So, the list goes on, and I can just continue to talk about things that we know need to be done. But what should we do then? As I said, there's a lot of stuff that needs to be done. But I'd like to share with you something that I've been working on for the past 27 years. And it has culminated into what we call the Pakistan Plan. And I'm going to share with you the summary of the Pakistan Plan. It's a plan that myself and almost over 30 very, very credible and capable people of Pakistan, they worked with me on this for the past 27 years. We feel that if this plan is implemented, Pakistan can be turned around, put in the right direction, and put in a path of growth, perhaps double-digit growth by year 4. So it's a 36-month plan, and I'm going to share that with you. But just a few things about Pakistan Plan. Pakistan Plan is the only and first comprehensive and vertically and horizontally integrated plan developed by Pakistanis. So I do not know of any other comprehensive plan that exists for Pakistan. This is, to my knowledge, this is definitely the first. I don't know if there's any other. If there is, please do share with me. I'll share with you this one today. When I say vertically and horizontally integrated, I'll explain it to you in the next slide. What it means is कि not only इसकी जो growth है वो vertical sectors and segments के अंदर होगी, लेकिन each segment is directly interlinked with all the other segments. So if one sector grows, it also causes growth in all other sectors. And as I said, over 27 years and more than 30 of Pakistan's best experts, they are involved with me. And of course, I have worked in the federal government and I've worked in the provincial government before 18th Amendment and after 18th Amendment. So, let me tell you, Pakistan pre-18th Amendment is a different Pakistan, and post-18th Pakistan, it totally changed Pakistan's structure. I did share this plan with 3 very top politicians of Pakistan. They became prime ministers at different times. All 3 of them, they were very, very happy and excited to see the plan. But somehow, they did not implement it in the spirit, in the way that I told them should be implemented. It was copy-pasted. Some things were taken out of it and then, made part of their own manifesto and all that. So the result is this Pakistan Plan was never implemented by any government in its true spirit. We did, myself and my 30 colleagues, we did decide to test Pakistan Plan in Pakistan, and just like Dr. Nadeem Haq, he mentioned, we did a lot of work, and during floods, we ended up actually building villages. So one village was in Muzaffargarh in South Punjab, and another one in the remote district of Mirpur Khas in Sindh, rural Sindh. And, we implemented the Pakistan Plan on those brand new villages, and, the results were fascinating. The people's lives changed.
And we can talk about it some other time. So in Pakistan, as we know, as I was just saying, there's a lot of stuff to do. There's a lot of work consistently, continuously being conducted. It has been conducted in the past. And a lot of smart people, they continue to conduct research on various issues that Pakistan faces. Um, so while presenting Pakistan plan, I just want to make something very clear that I'm and my team, we are not trying to write yet another research paper. There's plenty of research available on almost everything that Pakistan needs to do. We're not doing that. We would let these smart people continue to do that. We are also not trying to reinvent the wheel. Pretty much, our research mirrors with whatever research is going on. As I said, a lot of people know what needs to be done with Pakistan. A lot of us know what is the problem. A lot of us know what the solutions are. Pakistan plan is basically something which is going to tell you what needs to be done, how, and very important, in what order. That is a very important aspect that we try to bring on the table. So before I flash Pakistan plan, there are certain necessary prerequisites for Pakistan plan to be successful. It is extremely important for us to have representative government. Now, I'm not advocating any political party. Some of you would know that I have my own political party, Pakistan Freedom Movement, which is the English translation of Pakistan Tehreek-e-Azadi, which was the Tehreek that was led by Quaid-e-Azam. So we claim that Pakistan Freedom Movement is under the leadership of Quaid-e-Azam. So representative government, a government that people of Pakistan, they support. You need to have the backing of the people in order for this plan to be successful. We need political stability. We need a strong intent to transform the system. We need to take surgical measures. I keep saying this, that major surgery is needed for Pakistan. There cannot be just one surgeon who can fix Pakistan. You need a host of surgeons, but nothing short of a surgery. Anything short of that is not going to work. We need a credible, competent, and committed team. It doesn't have to be me or my team, but need to have credible, competent, and committed people. You need to have the support of institutions. Obviously, without that, in Pakistan, it's difficult to do anything. And you need consistency and sustainability. As I said, this plan is a 36 months plan, and if done properly and in this order, we are very confident that the results can be there. And as I said, this is a tried and tested plan. So here's the Pakistan plan. So you don't have to try and read those little small text. Let me just explain this to you. So about 15 years ago, after Musharraf's government, the next government had about 80 plus ministers, 80. We had some like 83, 84 ministers in the cabinet. So imagine sitting in a room, the prime minister is sitting there, and he's got 42 people sitting on the right, 42 people sitting on the left. What do you think? Is that a meeting, let alone a cabinet meeting? To me, it's a jalsa. Nowadays, it's about 40 something. So just imagine the prime minister sitting there, 21 people on his right, 21 people on his left. What do you call that? Is that, do you really expect anything sane coming out of a meeting where there's 42 people sitting? Just imagine if each one of them gets about 5 minutes to talk. That's like over 3 hours. Just 5 minutes. So how do you expect anything sensible to come out of this kind of a cabinet? So our research basically concludes that you do not need 84 ministries to run Pakistan. You do not need 42 ministries to run Pakistan. You only need 16 ministries to run Pakistan. I believe Dr. Nadim's research says something like 13 or 14. But we feel 16 ministries. As you can see, there are 16, the numbers are on the top.
But even then, 16, we think that the prime minister and then 8 people sitting on the right, 8 people sitting on the left, that also is way too many. So we broke it down into 5 clusters. And as you can see, there are 5 colors on tops: white, blue, red, green, and yellow. These are 5 clusters that we kind of portion these ministries under. And these 5 clusters are headed by senior ministers who will deal with the prime minister on a day-to-day basis. And then every 2 weeks, prime minister would have a cabinet meeting with all 16 ministers. So that's the kind of structure that we've come up with. As you can see, if you go on the second band, it says desired outcomes. So just to explain to you what that means is that, we, for instance, before deciding what kind of a educational policy you need to decide, well, what do you want a child to be like in 16 years, 12 years of education? What exactly are you looking at? Are you looking at someone, who's forward-looking, who is technologically driven, who understands where the world is going? You want someone like that, or you want someone, who's hell-bent to wear a certain kind of a dress, who wants to get educated and trained into ammunition usage, have a warrior mindset. What exactly do you want? So you need to define the product before you start, making policies about it. So all that design outcomes is basically laying out where you want to head. And then the third band, basically, their KPIs, they tell you, these are the key items that you need to get done or you need to achieve in 36 months. So it's kind of a summary. Hard for me to kind of explain everything, but I just share with you the gist. Moving on. So here's the Pakistan plan in kind of a simpler format. You'll see there are 14 points here. 14 points, they represent 14 ministries. But we just talked about 16. So intentionally, what we did is we took the Foreign Affairs Ministry and the Defense out. And we said, well, let's focus on the 14 and let's fix the 14. Let's look inwards. Let's think about Muhammad Bashir, common man of Pakistan, who has no voice, who nobody thinks about, who has never been represented. As people in power in Pakistan, they have never thought about this gentleman. So let's look inwards. Let's fix the inner issues of Pakistan before coming to defense and foreign affairs. And the institutions can continue to deal with them, of course. With the input of whatever the government is going to be, but we want the government to focus inwards. So let's focus on these 14 ministries. We call them 14 points of Pakistan plan. Now, what I'd like you to look at is the order in which these ministries are written down. So number 6 is education and skills, which is red. That is our ground zero. That's where we need to go. Everyone knows we need to educate our kids. Everyone needs to know we need to impart skills on them. Problem is, you won't be able to do that until you do the 5 things before that. So our aim is to get to ground zero, which is education and skills. But for that, we need to deal with the top 5 issues. And the number 1 issue, as you can see, is civil service reform. To be honest, if I had my way, I would have put population control as number 1. Problem is, population control cannot be done until civil service is fixed, because they're the ones who are going to have to implement population control. So we have to actually fix the civil service. So I'm going to talk about these top 5 issues and take you to ground zero. Once we're at ground zero, then it's pretty much, it's pretty much open to everyone. Everyone knows what needs to be done on the rest of the 9 things. So let's start with civil service reforms. This is just a summary.
The world has changed. 1947, it was a different world. Go before that, 150 years, 1850s, when there was British colonial Raj here. Just imagine, यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कोई universities नहीं थी. So the British people, they didn't have any other option but to train generalists who could be trained and then be used for several different things. So they used to pick the best of the best and train them as generalists. The world has since changed. It's a world of specialists now. We cannot continue to train our best people as generalists. We need to change this system. The strange thing in today's world about this exam that I found, the civil service exam, is that, if you have, let's say, give you an example, if you have an exam of mathematics, you'd be studying mathematics all night, all week before the exam. Prepare yourself with, open mathematics books and all that, and sit for a mathematics exam, and then expect good results in mathematics. Well, the civil service exam is a very unique exam in that you do not know what you sat for until the result is received. It is only then you know why you sat for the exam. So it just completely it baffles me that in today's day and age, you would kind of have this kind of a system. So what we're saying is that we need to reorient the way the exams are conducted, nothing radical. We're just saying, look, this one central exam, let's do away with that. So right now you have a big room, वहाँ पे एक बहुत बड़े कमरे में हजारों लोग बैठ के एग्जाम दे रहे होते हैं आपका central examination. Instead of that, what we're saying is कि आपके 12 groups हैं, तो उस कमरे को divided in 12. So 12 different exams आपने, each for the relevant group. कोई radical change नहीं हम कह रहे कि ये करते हैं वो करते हैं. So all we are saying is जी आप उसी कमरे में 12 दीवारें लगा दें and 12 separate exams लें. Or candidates जो हैं, they need to make up their mind which field they wish to pursue. You can't continue to train your kids to become doctors, for instance, and then once they become doctors, they decide, oh, actually, I actually want to be a secretary in the local government, or I want to be working in the CNW department or Homeland Security department. You can't have that. If you've trained someone as a doctor, let him be the doctor for the rest of his life because that's what he chose. And if he wants to change the profession, then he needs to go back. He needs to start from scratch in the new profession. So relevance and competence. So competence is somewhat assured in our current system, but relevance is completely lacking. So what we are suggesting is that the candidates with only relevant qualification and experience should sit for those specific exams. Or वो पहले से ही, you see, they need to be advertised well. If you want to sit the exam of a certain group, this is the kind of background that you need to have. If you want to get into, let's say, for instance, police, you need to have a background in, criminal justice, or you need to be an attorney, or whatever that field requires. If you want to be a health professional, of course, you need to be an MBBS or a health professional background. Similarly, if you want to be in communications, you need to have an engineering, civil engineering degree. So this needs to be changed and focused on relevance on every group. This will create vertical bureaucracies. So what you do is you examine them and you ensure the competence, and the best of the best, the same, whatever the procedure is right now, you continue to follow that, except the relevance thing comes in between, and 12 different groups are recruiting for their own departments. This will create vertical bureaucracies. This will give a career path to the bureaucrats to remain within that vertical bureaucracy and to get trained and become a specialist in that field. We are also suggesting to devolve Pakistan Administrative Service to local government. They are great people. They're best of the best. This group has always been on the top. They get great exposure and experience,
of the landscape of the country during their service, and they also develop exceptional and excellent public dealing skills. But in today's world, knowing the landscape, well, you can go on Google and you can see whatever there is, for the landscape of the country. And public dealing, again, in today's world, it's a technology-driven world. It's a good thing to have. I'm not saying that one shouldn't have it, but it's not really relevant. So this is what they gain in their experience. Their real experience, it lays in running the district governments. And that's where they need to be devolved. And we are saying that PAS, Pakistan Administrative Service, former DMG, former CSP needs to be devolved to local government, the third level of government. We're also suggesting to create a new group called the Finance and Economy Group. As you know, today's world economy is intertwined, it's interlinked, and you need people who are trained in finance and in economy with a similar background, and also people who have the exposure of the world economy, who are connected to what's happening in the world, and specifically the regional economy. Of course, we are saying to devolve the police as well to the local government, which pretty much LGR 2002 it did. But then, as I said, our so-called Democrats came and they reversed that system. And very, very important, we are seriously advocating to replace FDR with National Tax Authority. Working with Dr. Ikramul Haq on this, we've completed our work. We will be, inshallah, publishing it very soon. So this is a gist of the summary of what we are saying about civil service reforms. Number 2 on the list is population control, and I already spoke about all of this. We are 250 million people, growing at over 3%, 20,000 babies per day. How many schools will you make? How many hospitals will you make? How many police will you be able to train? How many police stations will you make? You need to grow at 8% per annum to absorb these 3 million jobs. And we're barely doing 2.5%. 44% kids out of school going kids out of school. Your IMR, MMR, everything is way below what it should be. 50% below poverty, 70% without clean drinking water. This is all related to population. So population, obviously, there's a patient who's on the stretcher and is profusely bleeding, and is taken to the operation theater, and you've got this heart surgeon working on his heart, you've got this a surgeon working on his kidneys, the one pulmonologist working on his lungs, and no one is stopping the bleeding. How is that patient supposed to live? So in order for the patient to survive, you need to first stop the bleeding. That is the problem with the Pakistan population, is the bleeding of Pakistan. We need to stop it. And I can assure you, ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि जब भी आपके पास वो गवर्नमेंट आएगी जहां पे उसका प्राइम मिनिस्टर आके कहेगा या उसका फाइनेंस मिनिस्टर आके कहेगा कि I cannot do anything with your economy until your population minister goes and fixes the population. This is the kind of finance minister and the prime minister you need. And when you get these kind of people, you would know that you have the right people. Moving on, number 3, justice at doorstep. Now, here's where we are. By the way, there is no credible place to get these numbers. So even if I get these numbers from various sources, I don't believe them. These are not accurate numbers, but it just gives you the gist of where we stand. 421,000 cases in our higher judiciary that are pending. 421. Supreme Court, 57,000. 57,000. We got 17 judges dealing with 57,000 cases. Just imagine. Lahore High Court, we got 60 plus judges, 200,000 cases. And look at the district courts, almost 2 million cases pending there. Just imagine what Muhammad Bashir goes through every day. So
How does this become relevant to me? Well, in 1998, I was rather 1999. I was given a task by the then Prime Minister of Pakistan, to run the military courts. The military courts were formed under Article 245. This is late 1998, and then they started working in 1999. There were different kind of military courts, not the ones that we talk about nowadays. And in those days, for those who were of age at that time, you'd remember इसमें काफी problem हो गई थी कराची में, especially Hakim Saeed शहीद जो हैं वो उनका murder हुआ था, and so जिसके बाद the government decided to invoke Article 245. So I used to oversee them, monitor these military courts, and make sure कि उसमें कोई ज्यादती वगैरह नहीं हो रही. I learned a lot about the criminal justice system of Pakistan in that stint. But 90 days later, the Supreme Court turned the military courts unconstitutional, and instead they gave a new structure of anti-terrorist courts under the auspices of the Supreme Court and the High Courts. It is at that time that I learned something very, very significant about the judiciary of our country. So here's what it is. So a fresh graduate lawyer gets his license from the lower courts, and then from the high courts, and then from the Supreme Courts. It takes him close to 15 years at least to get to that level. After that, he may become a judge of the High Court, stays there for maybe another 10 years. So that's 25 years before he may be elevated to the Supreme Court, where the judge would stay maybe around 8 to 10 years. So we train our legal officers. All this journey from being an attorney, a lawyer, then become a High Court judge, and then all the way to the Supreme Court, or else, a judge who's serving in the district courts is elevated to the High Courts. We put so much energy, resources to train our legal officers, these judges that we have, honorable judges that we have. And once they get to these positions, we expect them to do the administration as well. Now, remember, the judges, they are trained in the legal profession. They're not trained in the management and administration. So once they assume charge as judges, we give them this goal of handling 57,000 cases in the Supreme Court. And how many judges? 17. So the point to understand is that it's a qualitative issue, yes, and it's a quantitative issue as well. And in case of our judiciary, the magnitude of the quantitative issue is so huge that it's overshadowed the qualitative issue. So what we are suggesting is that we need to actually support our judiciary to handle this quantitative issue. And the reason for the pileup of all these cases is that there does not exist a credible system of monitoring of all these cases. If there is a system of monitoring, of course, with the support and agreement of the high judiciary, if there is a credible support system of monitoring the cases, the pendency of the cases will dramatically drop, because the judges, especially in the lower courts, will be forced to decide rather than just continue to give future dates for decision of the cases. So ये pendency बड़ी हद तक control हो सकती है अगर इसको. So it's more of an administrative issue that needs to be handled. Again, because this is not the topic of today, I just wanted to share the gist of how we intend to, or how we are suggesting to deal with the justice system. Number 4, redrawing Pakistan budget. Okay, so let me just tell you, the Pakistan budget is, for those of you who've seen it, it's actually a document that was most likely handed over
to the government of Pakistan in 1947 by the League of Nations. Because obviously, we didn't have anything in Pakistan at that time. There was no expertise, there was no infrastructure, there was no government at that time. So everything had to start from scratch. And it seems to me that the budget of 2024 is a photocopy of the document that was given to our Ministry of Finance at that time, 75 years ago. And a very credible finance secretary told me that the general formula of making the Pakistan budget is last year's budget plus 15% is equal to this year's budget. And then you make adjustments for those who stand outside of the ministry with banners and protesters. You just give some, freebies to those people and adjust the budget accordingly, and that's pretty much it. And now comes in IMF, of course. A lot of things that IMF says, they make a lot of sense. But Pakistan budget document, it absolutely means nothing. That's why you continue to have mini budgets, 3 or 4 mini budgets every year, and to me, running after this document all year round is completely meaningless. This is the document that needs to set your direction, the direction of the country. And sadly, it's hardly any direction. It's round and round in circles. That's what we continue to do. So just very quickly, a couple of facts. So in 2023, we had a 19% increase in revenue. 24, we had a 31% increase in revenue, tax revenue. And in 25, we have planned a 38% increase in revenue. Despite all these increases of 19%, 31%, 38%, the debt servicing has been 50% of the outlay in 23, 50% in 24, even though the revenue increased by 31%. And this year, they have planned 52% of the outlay, the debt servicing, even though that you have 38% increase. Similarly, the fiscal deficit was 7.1% in 22, 7% in 23, 7.4% in 2024. They planned 5.9 this year, but everyone knows it's not going to be 5.9%. So the point is that आप इनको double भी कर दें revenue, इन्होंने फिर भी वही करना है. This is how they are planning the budget. So, I mean, the lesser said, the better. And what more, these numbers speak for themselves. So, I want to share with you something that we've been working on to give Pakistan a brand new budget. What if we give a meaningful direction to the country? That's what the budget is supposed to do. So let me share that with you. So here is, for the first time I'm sharing, this is the Pakistan Green Budget. And look at those top colors, white, blue, red, green, and yellow. They are harmonizing with the Pakistan plan. And I'm just going to go over a few things. Just imagine for education if you have ₹1 trillion. By the way, the Pakistan Green Budget assumes that no allocation to anything, anyone, any sector that has been done in, say, 2025 budget, they have been reduced. Everyone gets what has been allocated to them, including provinces. But some changes, some areas we have provided extra amounts. For instance, education, ₹1 trillion. Imagine what you can do if you have this kind of money in the education sector. Social welfare, they have provided close to 593. We've upped it to 831. Health, $500 million. Defense gets what it was allocated. Local governments, over 700 billion. Move on to power, gets 1,200 billion as it was allocated. And then we come to my favorite ones, which is IT, 600 billion. If you want to increase exports, if you want to give boost to a segment like IT, you need to go out and spend. You need to give them incentives. So 617 billion allocated here, and ₹1 trillion each allocated to commerce. If you want to increase exports, increase remittances, you need to give incentives there. Infrastructure, 1 trillion. Housing and works, 1 trillion. Rural development, 700 billion.
What this entails is 500,000 affordable homes for affordable segment. 500,000, not 5 million. We don't have the capacity. We have to slowly build that capacity. Infrastructure, 5 new cities, 30 new industrial estates, 2,000 new planned villages, change the landscape of Pakistan. All this money that needs to go there rather than being filtered to PSDP, which is a dole out handout to these MNAs and MPAs. So this is the new budget of Pakistan. And finally, local government. Well, this is the current landscape of local government of Pakistan. Sadly, local government does not exist in Pakistan. Remember one thing, without local government, so we've discussed 4 items, local government is fifth. Unless and until you don't have a working, functioning, meaningful local government, the items 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 are not going to happen. It is so vital. That's local government is the platform of where you start the development. Items 1 and 4 are in this order because you don't need any funds to do that. It's more of an intellectual, re-strategizing. You don't need any funds. Local government, perhaps you do need a little bit of funds, but that provides you the basic platform to do all the other 9 things. And yet our Democrats come, and this is the first thing that they demolish. And by meaningful local government, I mean you need to devolve finance. You cannot have the local governments depending on provinces, where you've got politicians who don't want to who don't want to give money to anyone. They just want to spend, to place advertisements with their photos and do things that unnecessary infrastructure projects that can be seen by people so they can gain gain popularity. I don't know if they gain it or not, but that's what they try. So finance needs to be devolved. You need to devolve power. By power, I mean police needs to be devolved to the local government. My dear friend and our expert in law and order, Jamil Yusuf Saab, he taught us that and of course Dr. Shoaib Sadul, that law and order is basically, it starts from neighborhood watch. No one would want that his or her neighbor is a criminal or a dacoit or a murderer. Everyone would want to have their neighborhood safe and sound. That's where it begins. So you need to devolve the police to the local government. You can't have an officer from local government in law and order situation in Kasur. He's got nothing to do with Kasur. But on the other hand, policeman from Kasur is going to be it will be very personal to him. So police needs to be devolved to local government. And finally, administration, we did talk about it. We think that PAS needs to be devolved to local government. So these 5 things, it takes me to the ground zero. That's what I promised. I'll take you, and there onwards, everyone knows pretty much what needs to be done. Back to our Viking 1B. Now, after listening to whatever I had to say, I wonder how many people would want to have this ride in the past. What if not? I hope you understand why it is so vital for us to change the system that was Viking 1B for us in 1947 and get into this new system. The world has changed. We need new technologies, new thinking, new systems, and a fresh set of minds. Finally, just for the powers to be, please understand, if you don't change yourself and keep doing the same thing, this is what Albert Einstein said. If you keep doing the same thing, you will keep getting the same results. So do not expect anything to change if this system continues.
Thank you very much. Over to you, Dr. Sir. Arun Saab, thank you very much. Very good presentation. Enjoyed it much. मैं आपको एक अपनी भी हमारी भी चीज दिखा दे. ये होता है कि नहीं शेयर स्क्रीन? सर ये नीचे 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 शेयर. ओके. ये जी हमारा बड़ा कर रिफॉर्म एजेंडा है जो कि इसको कैसे बड़ा कर नीचे से इसको बड़ा कर सकते हैं. लेट्स सी. ये नहीं, ये स्लाइड शो वेयर इज द स्लाइड शो? वगैरह. यार आई एम एन एप्पल मैन, आई कांट डू. ये क्या हो गया? हो गया. ओके, बट इट्स नॉट बिग इनफ. व्हाट डू आई डू? नहीं है बड़ा. नो, इट्स नॉट बिग इनफ. नहीं सर, स्क्रीन पे ठीक है. अच्छा जी, ये जी इन कीपिंग विद व्हाट यू आर सेइंग, वी गॉट अ रिफॉर्म एजेंडा that we put up on the change.org. हम इसमें petition sign करवा रहे हैं. We already got about a few thousand petitions on this, signatures on this, and we are trying to collect 100,000 so we can take them to parliament. आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक बात. हमने उसको इस तरह किया है कि हम कह रहे हैं हमने specific reform पे चले गए, including parliament, including fiscal and everything. So it's much in keeping with what you're saying. So we are up to the same page. ये हमने signature here आप देखें. And we are talking about things like electoral reform, development markets, whatever. So I thought I'd just show it to you just for fun. And those of you who are here and want to, what should I say? क्या कहते हैं? Sign this petition, please go to change.org and sign it, or send us, whatever your permission, we'll sign it. अच्छा, Arun sir, coming to your presentation, एक तो folks जो भी अब खड़ा करना चाहता, हाथ खड़ा करना चाहता है, प्लीज कर ले, because we're going to question and answer mode and I'll start calling you people to question now. तो ठीक है. तो ये जी अच्छा, okay. Let me quickly begin the question and answer session while I figure out how to get back to the people. ये है जी के question and answer session में what I want to ask you जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, civil service reform fine, talk about political stability, reduction of ministries. But on the civil service reform, the सबसे बड़ा problem, Harun Sahab, that I see is that the colonial system also has a very flawed incentive system. We don't pay people enough, but we pay them. Let's put it slightly. We did a study on this. We don't pay them enough, but we, what do? They cost us a lot. हम उनको तनख्वाह नहीं देते, हम उनको तनख्वाह बस दे दो, हम उनको तनख्वाह बहुत थोड़ा, ये कहाँ है, वो कहाँ जाएगा यार वो, हम उनको तनख्वाह बहुत थोड़ी देते. We give them a तनख्वाह of about क्या कहते हैं, few 100,000 rupees, but we give them houses, cars, all kinds of things of a few crore rupees. ये हमारा होता है. एक और चीज जो हम उनके साथ बहुत करते हैं कि हम उनको तनख्वाह नहीं देते, पर उनको कहते हैं भाई इस तरह करो कि आप फॉरेन डोनर की नौकरी कर लें. All the civil servants now work for consulting firms and donors. So they're really not our people's employees. They are really employees of a foreign government. And this conflict of interest nobody talks about. Do you think this is a problem, or you think that this is okay? इसके साथ related जो problem मैंने notice किया कि आपने कहा कि 12 services. एक और जो बहुत बड़ा problem हमने notice किया, at least हमारी research में, कि we give them a lifetime contract. You cannot fire a civil servant. Civil servant को fire करते हैं, कोर्ट में चली जाती बात, and it stays in court for 10 years. तो civil servant को हम fire ही नहीं कर सकते. So he has no incentive, or she has no incentive to perform. She takes days off. She does. In the current system, in the British system, you have 73 holidays a year. 73 holidays a year legally sanctioned. तो उन्होंने काम क्या करना है? And they accumulate thousands of days, so they don't work at all. And then we cover their risk for a lifetime. All medical is paid for, as well as all pensions are paid for, not only to them but to their family for the rest of God knows how many years. और पेंशन का बजट आपको पता ही है कहाँ पहुंच गया, आपने भी दिखाया. So the question is, ये issues आपने tackle किए, you think these are worth tackling or not? जी डॉक्टर साहब, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने रेज किए हैं. देखें, जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है वो तो इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द गवर्नमेंट. I wouldn't call it civil service reform. ये तो जब हम बात करेंगे ना कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस करना है, उसका साइज कैसे रिड्यूस करना है, ये तो बात उस हेडिंग के अंदर होगी, बिकॉज ये तो डिसीजन है ना एक गवर्नमेंट की. जब आप
اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں سول سروس کی, اس میں آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو کہ یہ جو ان کی ہے لانجیوٹی, ان کی جو انسینٹیو ڈریون ہونا چاہیے, اینڈ the fact that they should have the security of their job tenure and linked with their performance, absolutely. But یہ ایسی چیزیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک دفعہ آپ اسٹرکچر لے آئے نا, تو اس کے بعد یہ these are things at the second stage that can be addressed. But I completely agree with you, each one of the points that you said. Thing that we've noticed, for example, you live in the States, I've lived in the States for a while. I mean, for example, on January 6th, jabke Trump ne jo orchestrate kiya tha, it was not as if there was no police available. But the DC police could not go into the capital because they did not have the jurisdiction. And if you recall, to 2000, jab bhi Obama aaya tha, to Obama ka ek wo tha Professor Gates, jo Harvard mein police wale ne galt arrest kar liya tha. So Obama issued a statement that this is racism. But the next day Obama had to take it back because he said it's a local issue, I can't interfere in that. And Absolutely. The president cannot interfere in DC. Same thing, agar aap England mein dekhein, to Mayor Sadiq Khan ki apni jurisdiction hai aur uski apni hai. Sadiq Khan ki jurisdiction mein Prime Minister ye nahi keh sakta main yahan flyover bana dunga, main yahan laptop bantunga, ye wo jo hamare yahan roz hota hai. اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے, وہ مجھے یاد ہے شکاگو کا سی ایف او سے میری بات ہو رہی تھی, شکاگو کا یا ایون وہ جو میئر تھا شکاگو کا, جو اوباما کا اسسٹنٹ لگ گیا تھا میئر, I forget that guy's name, he became the mayor of Chicago. He left the chief of staff position to become the mayor of Rahm Emanuel. When Trump tried to pass that immigration law کہ illegal immigrants کو نکالو, Rahm Emanuel said I won't do it, and lots of mayors said I won't do it, right? Oh, yeah. تو ڈو بی ہمارے یہاں تو یہاں ڈی سینٹرلائزیشن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں, ڈی سی صاحب کس کے امپلائی ہیں؟ Is he the employee of the federal government or is he employee of the local government or is he employee of the provincial government? So I mean, so would you advocate there should be 3 separate services, provincial, federal, and that if you want to cross from the one to the other, you have to resign and go there. You can't, just like if you want to come from the federal government, Rahm Emanuel had to resign as chief of staff to come to contest the mayor election. You don't get transferred. یہاں تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا, گئے پرائم منسٹر کو, سر میری بیوی ہوتے تو میں نے لا دے ہوتے. یہ کام ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ Absolutely. And میں کیونکہ because I didn't want to complicate the whole conversation, تو میں نے تو ابھی صرف فیڈرل کی بات کی ہے. This needs to be replicated all through. اگر میں آپ کو ڈیٹیلز دکھاؤں پروونشل سروسز کی یا پھر لوکل سروسز کی, تو وہ صرف اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہارمونائز کر دیا ہے 5 ڈفرنٹ کلرز کے اندر, اسی پیٹرن کے اوپر باقی سروسز بھی we are advocating. ایک اور جو چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وی آر سو ڈپینڈنٹ آن فارن کنسلٹنٹس کہ کوائٹ فرینکلی آئی ڈونٹ ایون تھنک وی گاٹ انڈیپینڈنس, بیکاز ہر 2 منٹ کے بعد تو یہ باہر کے بندے آ کے ہمارے کیبنٹ میٹنگز ہیڈ کرتے ہیں. اس وقت کیبنٹ میٹنگ ہیڈ کر رہا ہے اسٹیفن ڈرکن اور مائیکل بابر وغیرہ. I mean, I'm exaggerating, but not by much because they are doing everything. اور وہ مجھے اگلے دن ملا تھا and he was beaming from ear to ear. وہ تو لگا ہوا تھا کہ جی بس I'm doing everything and I will fix your country no matter what. میں نے کہا جی تو کر لے گا, کہتا نہیں وہ کوئی مانیں گے تو نہیں, بٹ مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میرے 2 سال کی نوکری لگی ہوئی ہے ایٹ اے ٹاپ کنسلٹنگ ریٹ, میں کیوں کو. پھر انہوں نے اسٹیفن اس کو بلا لیا, مکنزیز کو بلا لیا, اب اے سی کیرنی کو بلا لیا. تو ہم نے تو حکومت آؤٹ سورس کی. اچھا ہمارے سول سروس ان کو آؤٹ سورس کر کے نیچے سے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. تو ود دا ریزلٹ I don't know, have we got independence or not? Of course not. یہی تو میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ we think 1947 but the system is the same and it's being run by the same system. تو میں تو کمپلیٹلی آپ سے اگری کرتا ہوں, یہی تو ایڈوکیسی کر رہا ہوں. وہ جو آپ کو 2 جہاز جو دکھائے تھے, ہم تو ابھی پرانے جہاز میں بیٹھے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا جی عمر سعید صاحب بولیے. کوسچن فرام دا فلور, عمر سعید صاحب. جی السلام علیکم. بہت زبردست آپ لوگوں نے یہ میٹنگ جو ہے ارینج کی ہے, لیکن ایک پرابلم یہ کہ آج کل جو ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ آپ لوگوں نے بہت زبردست جو ہے آئیڈیا پیش کیا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کس طرح ہوگا یہ, ہاؤ از اٹ پاسبل ان پاکستان. میرے خیال سے we are heading towards that time جب کوئی آپشن نہیں رہے گی.
I think we've finally either hit the wall or we're about to hit the wall. ایک تو ریئلائزیشن یہ آ رہی ہے لوگوں کے اندر کہ دس کیناٹ کنٹینیو. اور میں کیوں کہتا ہوں وہ میں کہتا ہوں فیبرری 8 کو جو ہوا. اگین میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا, لیکن I think that was a stamp. I don't think it was a stamp on a certain political party, but it was a stamp that we're not going to accept this anymore. 80% آپ کے لوگ جو ہیں وہ 40 سال کی عمر سے کم ہیں. وہ 2/3 جو ہیں آپ کے وہ 30 سال سے کم ہیں. تو آئی تھنک ہمارے پالیٹیشینز جو ہیں وہ ریئلائز نہیں کرے کہ دے آر تھنگ آف دا پاسٹ. اور اگر اس مینڈیٹ کو مان لیا جاتا تو یو وڈ ہیو سین لاٹ آف چینجز, اور چینجز آنی تھیں. میں تو سمجھتا ہوں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے چینج. اٹ مے ناٹ کم امیڈیٹلی جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ وہ چینج جو ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو گریجولی آتی ہے, ایک دم آتی بھی نہیں ہے اور آنی بھی نہیں چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چینج کا پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور اس کی ایویڈنس فیبرری 8 کا الیکشن. اچھا ارون صاحب, ایک اور بات, فوکس جو بھی کوشچن پوچھنا ہے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. مین ویل آئی جسٹ کیپ گوئنگ. ارون صاحب ایک اور بات بتائیے کہ یو ڈidn't mention anything about the planning commission, PSTP. PSTP is a big part of our politics. PSTP is a big, in fact PSTP نے ہمیں تباہ کر دی ہے because PSTP کے جو بانٹنے کے چکر ہیں, آدھی کرپشن ادھر ہے اور آدھی پالیٹکس بھی ادھر ہی ہے. تو PSTP نے برباد کر دیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیالات ہیں؟ یہ میں نے ہلکا سے مینشن کیا تھا. اگین وہ پھر نیٹی گریٹیز میں جانے والی بات ہو جاتی. تو وہ میں نے جب بجٹ دکھا رہا تھا تو when I said کہ PSDP ختم, there should be no PSDP, وہ تو ڈول آتے ہیں جی, وہ تو hand out to these to prepare for their next election. تو اس کا تو پلاننگ کمیشن, ڈاکٹر صاحب آپ تو خود وہاں پہ رہے ہوئے, اب پلاننگ کمیشن کی پلاننگ دیکھ لی ہے نا جی ہم سب نے 75 ایئرز. اب دیکھ لیں کیا حال ہے. تو یہ پلاننگ کمیشن کیوں چاہیے, تو میری سمجھ سے باہر ہے. ایک تو ہم پیچھے نہیں چھوڑے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ونڈرفل پرسن جس نے ان سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا, ختم ہوگی. اور طریقہ کار یہ اتنا سینٹرلائز طریقہ کار ڈاکٹر صاحب آج کل کے دور میں ویسے بھی نہیں چل سکتا. Planning needs to actually go down, or again planning needs to go down all the way to the local government. That's where there's people who know what they need. اور آپ کی یہ جو پروونشل اینڈ فیڈرل لیول کی پلاننگ ہے, اس میں تو آپ کی جیسے کلچرڈ کنٹریز کے اندر ہوتا ہے, آپ کے کوئی اکنامک زونز ہوتے ہیں, دین یو لک ایٹ کہ کہاں پہ پوٹینشیل ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا, تو وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ کہتے ہیں لینز جس سے آپ کو یہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جی سیمسنگ کوئی بول رہا تھا. سیمسنگ کون ہے بھائی؟ ڈو یو وانٹ ٹو اسپیک؟ انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ گو ہیڈ. Yes, this is Farid Ali, and I'm a recent graduate from Foreman Christian College. Sir, I have basically two questions, and those questions are for Mr. Harun. The first question is, as you have told that you have served the government in different capacities, so why were you not able to convince the ruler about what you are talking about right now? And my second question is, the current government in Pakistan, the government led by Shehbaz Sharif, is running a downsizing in government grants to reduce the expenditure. So would you think the government is serious towards it, and why, and they will reduce the government expenditure and abolish the ministry? تھینک یو آپ کے کوشچنس کا. پہلے دوسرا سوال لے لیتے ہیں. میں بالکل بلیو نہیں کرتا کہ وہ سیریس ہیں اپنے ایکسپینسز یا گورنمنٹ کا سائز ریڈیوس کرنے کو. یہ PDM-1 کی جب گورنمنٹ تھی تو ناصر کھوسا صاحب ایک فارمر ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں, وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, چیف سیکرٹری پنجاب بھی رہ چکے ہیں, اینڈ ویل نون. ان کو انہوں نے ریکروٹ کیا تھا ایک رپورٹ لکھنے میں کہ گورنمنٹ کا سائز کیسے کم کیا جا سکتا ہے. اب یہ ان کے لگائے ہوئے ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ نے ان کو یہ رپورٹ دی. یہ PDM-1 کی گورنمنٹ 2 سال پہلے, ناصر کھوسا صاحب کی رپورٹ نے کہا جی کہ 1/3 آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے اس طرح سے. انہوں نے پوری ایک لسٹ دی. انہوں نے منسٹریز کی لسٹ بھی دی کہ اس کو ختم کرے. اس رپورٹ کو ان کی اپنی گورنمنٹ نے, جس گورنمنٹ نے رپورٹ یہ کروائی تھی, انہوں نے خود بخود اس کو
पहले तो दाखिले दफ्तर कर दिया, उसके बाद देयर वाज नो एब्सोल्युटली नथिंग, नो एक्शन ऑन दैट. अब इस दफा आके बजाय इस रिपोर्ट को फॉलो करने के, इस गवर्नमेंट ने अब जो गालमन डेप्यूटी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, उनके जिम्मे लगाया कि जी आप एक और रिपोर्ट बनाएं. तो वो भी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बना ली, और वो रिपोर्ट तो इट्स नाइदर हेयर नॉट देयर. उसमें कहा जी के वो पीडब्ल्यूडी जो है उसको, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उसको खत्म कर देंगे और उसको सारे मीडिया के अंदर घुमाया हुआ है. तो मैं बिल्कुल नहीं समझता किसी किस्म का भी जो है सीरियसनेस गवर्नमेंट को रिड्यूस करने की. एक तो आपकी ये बात आ गई. अब वो क्या क्या करना चाहिए वो एक अलग है, उसके ऊपर फिर बात कोई और सेशन कर लेंगे. दूसरा आपका सवाल था कि मैं इन 3 लीडर्स के पास गया तो मैं इनको क्यों नहीं कन्विंस कर सका, मैं इनके साथ गवर्नमेंट में रहा. तो पहला जो मेरा स्टेंट था 97 to 99, वो तो आप समझें कि वो उस वक्त मैं अपनी टीम बना रहा था, सब बड़े बड़े टॉप क्लास लोग, जैसे मैंने नाम लिया है डॉक्टर शुएब सडल, जमील यूसुफ साहब, शहजाद नकवी साहब, टॉप बैंकर ऑफ पाकिस्तान. पॉपुलेशन में बाबर हुसैन खान साहब, वंडरफुल प्रोफेशनल ऑफ दिस फील्ड. जवाद असलम साहब, हाउसिंग के एक्सपर्ट, प्रोफेसर हमीद खान साहब के जो असल जानशीन है इस वक्त पाकिस्तान में, जो कि लो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जिन्होंने किया था, जवाद असलम साहब उस फ्लैग को आगे लेके बढ़े हैं. तो यू नो इसी तरह और बहुत से लोग जो याद नहीं आ रहे इस वक्त, उनसे माजरत. तो माय पॉइंट इज के उस वक्त तो ये शुरू का 97 to 99 जो था वो एक सीखने का दौर था, वो रिसर्च जारी थी उसके अंदर. फिर 2010 के अंदर 2010 में जब हमने ये पाकिस्तान प्लान कंप्लीट किया 14 साल पहले, तो मैं सबसे पहले ये लेके गया. उस वक्त मैं पंजाब गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा था, तो मैं उनके पास लेके गया ये, और वो बहुत खुश हुए देख के, और उन्होंने मुझे कहा कि ये आपने कैसे कर लिया, और बहुत उन्होंने तारीफ की और बहुत किया. बट दैट वाज इट. और उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि ये तो बिल्कुल सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर सीरियस होते तो इसको, वो प्लान को सीरियसली लेते. और उस वक्त फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रिजाइन कर दूंगा. तो मैंने बेहतर समझा कि बजाय, अगर वो मेरी बात से नहीं एग्री करते तो मैं रिजाइन करके बाहर आ गया, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी. ये उसी वक्त था कि जब मैं गवर्नमेंट से बाहर आया, फिर मैंने इसको ट्राई एंड टेस्ट किया, जो मैं आपको मुजफ्फरगढ़ और मीरपुर खास की बात बता रहा हूँ. तो उसके बाद एक और बहुत बड़े लीडर पाकिस्तान के हैं, उनको मैंने ये प्लान दिया, वो भी एक्साइटेड हो गए. वो तो पूरी कैबिनेट के साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा तो मैं तो जिंदगी भी, ये तो हमें, मतलब उनके वर्ड से पकी पकाई रोटी मिल गई है, भुट्टो क्या देगा, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे रोटी. उसके बाद 2 दिन बाद मैं टीवी पे देखा कि वो उन्होंने अनाउंस कर दिया जी कि हमने, हमारे पास प्लान है, हम 16 मिनिस्ट्रियां बनाएंगे, हमारे पास टीम भी है. और उसके चंद दिन बाद मैंने सुना कि वो 5 लाख घर बनाने थे, उन्होंने एक सिफरा लगा के 50 लाख कर दिए. तो इट्स लाइक, सो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या, हर सीरियस प्लान को पोलिटिसाइज कर देते हैं. 50 लाख घर कैसे बन सकते हैं ना, वो आप किसी प्रोफेशनल से जाके पूछें. तो दैट्स वाई मैंने अपने आप को उससे भी साइड में देखे. एक चीज जो मैंने सीखी है पाकिस्तान की रिसर्च और उसकी गवर्नेंस को देख, वो ये है कि देयर इज ओनली वन वे टू डू द राइट थिंग, एंड दैट इज द राइट वे. ये जो कॉन्सेप्ट है ना रल मिल के कर लो, ये नहीं चलेगा. You have to actually do it the way it's supposed to be done. It is as simple as that. आप किसी किसी cultured civilized country में जाके ये बात कहें कि जी is there any other way of doing something, तो वो मुंह देखना शुरू हो जाएंगे आपके कि ये सवाल आप पूछ क्यों रहे हैं. उनको पता भी नहीं है कि यार वो तो, so it's like, आपका माइंड के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई एक सर्टेन चीज को करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज द राइट वे. ये उसको भी मिला लो, इसको भी मिला लो, अच्छा थोड़ा सा इधर से ले लो, थोड़ा उसका रहती है जो हम आज देख रहे हैं. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. Good point, जी. जी, Sania Banezai. Sania Banezai, are you there? Yes, I'm here. I am audible. बोलिए बोलिए. मेरा क्वेश्चन है, यू प्रेजेंटेड अ वेरी वेल प्लान रिलेटेड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जब हम पाकिस्तान की रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन इस इंस्टीट्यूशंस, हमारे यहाँ तो इंस्टीट्यूशंस की रोल ही डिफाइन नहीं है. वी आर, जैसे हमारी जुडिशरी का रोल क्या है, इंसाफ देना, लेकिन हमारे यहाँ जुडिशरी कोशिश करती है वेदर कि कौन सा इंटरप्राइज प्राइवेटाइजेशन होगा, टू स्टॉप द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस और फाइनेंशियल अर्डर्स पैदा करती है. इन द सेम ऑफ डिफेंस,
डिफेंस का रोल है टू काउंटर टेररिज्म, लेकिन हमारे यहाँ डिफेंस आपके डेमोक्रेसी में भी मेन रोल प्ले कर रहा है. दे आर प्लेइंग द मेन रोल बाय ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट्स. तो हमारे यहाँ इफ यू डीप डाउन द रोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारे यहाँ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अपने रोल के अलावा दूसरों के पावर स्ट्रक्चर में they recruit their in their own particular एजेंडा और देयर और पर्टिकुलर बाउंड्रीज, मतलब उन्होंने अपने इख्तियारात को तजावुज कर दिया है आवर इंस्टीट्यूशनल्स. सो ये प्लान जो आपने डिफाइन किया है, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द इंस्टीट्यूशन, वी हैव टू वर्क ऑन द बिल्डिंग a strong institutional, फिर ही जाके इस प्लान की एग्जीक्यूटिवनेस हो सकती है. देन सेकेंडली फिर हमारे पास इंटरफेरेंस है, वी हैव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वी हैव अ लेबर फोर्स इंटरफेरेंस, वी हैव अ सिविल सर्विस इंटरफेरेंस. सो हाउ कैन यू हैंडल दोस interferences before going for such a drastic reforms? Thank you. थैंक यू. बड़ा रेलेवेंट आपने सवाल किया. एक्चुअली इस वेबिनार से पहले मेरी बात हो रही थी शमशाद अहमद खान साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने एक बहुत ब्रॉड एजेंडा पाकिस्तान का तरतीब दिया हुआ है, बड़ा इम्प्रेसिव है वो क्योंकि ज़ाहिर है मेरा फोकस इस वक्त कुछ और था, वो रिस्ट्रक्चरिंग द गवर्नेंस साइड के ऊपर है. आपका जो सवाल है वो इट्स अ बिगर अम्ब्रेला, उसके अंदर डिफेंस भी आ जाता है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल जो है आपस की डीलिंग्स वो भी आ जाती हैं, उसमें फॉरेन अफेयर्स भी आ जाते हैं. लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसके ऊपर हमने काम नहीं किया हुआ. लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था तो मैंने कुछ प्री रेक्विजिट्स गिनाए थे, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ. एक, आपको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटेंट टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम चाहिए, आपको सर्जिकल मेजर्स लेने के लिए वो रेडीनेस चाहिए, आपको क्रेडिबल कॉम्पिटेंट कमिटेड टीम चाहिए, सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस चाहिए एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिफॉर्म चाहिए. अब बात यही है, मैंने क्यों कहा है, मैंने इसलिए कहा है कि अगर ये नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना. अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं. एक चॉइस है कि हम कुछ भी ना करें, और एक चॉइस है कि हम कुछ करें. तो कुछ करना है वो कुछ ना करने से बेहतर है. तो डॉक्टर नदीम, मैं, हमारे जैसे और जो लोग हैं, हम प्रेफर करते हैं कि कुछ तो करें ना. और मैं, आप यकीन करें कि मुझे 28वां साल है, मैं आपको इस 28 साल के एक्सपोजर के ऊपर बता रहा हूं कि जो 8 फरवरी को हुआ है, बिसाइड द पॉलिटिकल उसकी जो इम्प्लीकेशंस, ये हमारी कौम ने वो कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड कौमें, ये स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इस तरह की कौमें, ये वो उस तरह की कौमें करती हैं जो इन्होंने कर दी है कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स ये लोग बाहर निकले हैं और इस तरह से इन्होंने वोट किया है कि जैसे एक कौम है. और मैं फिर कह रहा हूं कि ये वोट नॉट नेसेसरली किसी पार्टी के लिए नहीं था. मैं समझता हूं ये वोट इस सिस्टम के खिलाफ था. और वजह उसकी ये है कि यूथ इतनी ज्यादा है यहाँ पे, एंड दे आर डिमांडिंग चेंज. एंड चेंज, आई कैन सी इट रिटन ऑन द वॉल. यू विल वेरी सून सी कि आपको नई लीडरशिप जो है वो अनकरीब नजर आने लगेगी. और जब वो आएगी तो ये आपके सब जो जो सवालात आपने किए हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं एक दूसरे में इंटरमिंगल करते हैं, जो करना चाहिए वो करते नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए वो करना शुरू कर देते हैं. ये सब उसके साथ साथ देखें, इंस्टीट्यूशंस में भी यूथ आ रही है अब, राइट. सो आहिस्ता आहिस्ता ये जो ओल्ड जनरेशन है ये क्लियर ऑफ होती जाएगी. सो उम्मीद रखें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे. जी, हारून साहब, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आई डोंट हेट वेबिनार्स जहां हम सब एग्री करें. यूथ आ रही है, हाँ, मरियम आ गई, बिलावल आ गया, तो मेरा मतलब ये तो कोई चेंज ना हुआ. सारे लैंडलॉर्ड्स के छोटे बच्चे आ रहे हैं, सारे पॉलिटिक्स के छोटे बच्चे आ रहे हैं. दूसरी चीज, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी यूथ में वो जान है जो बांग्लादेश में है. मेरा नहीं ख्याल हमारी यूथ चेंज चाहती है. हमने जो बहुत सक्सेसफुली एक चीज की है, विच आई थिंक गवर्नमेंट इज वेरी सक्सेसफुल, हमने एक कौम बना दी ऑफ बेगर्स. वो सिर्फ चाहते हैं ये कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें आराम मिल जाए, हमें वो. अब कल ओलंपिक शुरू होने वाली है हारून साहब, आपको पता है कोई हमारे कितने खिलाड़ी आ रहे हैं? हमारे मैंने सुना 24, पिछली बारी अफसर गए थे, 7 खिलाड़ी जा रहे हैं इस बारी. 250 मिलियन मुल्क, आपने कहा है कि 200 मिलियन बच्चे, क्या चले 22 साल से नीचे 125 मिलियन बच्चे, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 7
people who can go and compete. تو مجھے تو اس سے لگتا ہے قوم میں جان ہی نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں یو آر ہولڈنگ آؤٹ ہوپ, مجھے تو لگتا ہے ہوپ ہی نہیں. ہمارے بچے تو کمپیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے بچے تو چاہتے ہیں بی آئی ایس پی کے کھانے مل جائیں, ہمارے بچے چاہتے ہیں ہمیں سرکاری نوکری مل جائے, ہمارے بچے چاہتے ہیں ہماری آسانی مل جائے. Do you dispute that, and do you think Maryam and Bilal are the agents of change? Not at all. میں سمجھتا ہوں مریم اور بلال صرف نام ہے. It's the continuation of Sharif family and the continuation of Bhutto family. They are not youth. They are the continuation of the same old system and same old guard. So پہلا تو سوال کا جواب یہ. دوسرا, ڈاکٹر صاحب میں کیوں اتنا اپ بیٹ ہوں, کیونکہ میں میرا اس کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کے پروفیشن سے تھوڑا تعلق بھی ہے. تو مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ آپ ایک ایگزسٹنگ بلڈنگ کو چینج کرنا چاہیں نا, وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے, اور ایک نئی بلڈنگ بنانا اس سے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. اینڈ وٹ آئی سی از, میں دیکھ رہا ہوں پاکستان فلیٹ ہو رہا ہے. جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں اور جو میں نے بھی سارے اسٹیٹسٹکس دکھائے ہیں, تو وہ پاکستان آپ سمجھے ریز ہو رہا ہے. یہ آپ کو ایک ریز گراؤنڈ ملے گی, میں کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں. ہمارے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے اندر آپ جو چاہتے ہیں وہ بات نہیں ہے, مجھ سے آپ جو اس دن بات کر رہے تھے. لیکن ریمبر ڈاکٹر صاحب, جب ایک ریل گاڑی چلتی ہے تو اس کے پیچھے 20 ڈبے ہوتے ہیں اور انجن صرف ایک ہوتا ہے. واٹ یو نیڈ از این انجن. The day this country gets the right leadership, I can assure you in no time, within no time, we will see this country rise up. Confront my question. A country that cannot produce any Olympic athletes out of 125 million young people, what does that say about this country? It's a very badly managed country. What about the ambition of the youth? What about the ambition of the youth? What about the fire in the belly of the youth? جیسے ڈاکٹر صاحب, اگر لیڈرشپ آپ کی ایسی ہے جو کہ کمپرومائز ہے, جو سفارش کا کلچر ایک ہے, جو کہ ڈیلیبریٹلی کوشش کرتی ہے کہ ایسے لوگ اوپر آئیں جو ان کو کوشچن نہ کر سکیں, جو سوچ نہ سکیں, then you're surrounded by such people, اور وہ تو پوری کوشش کریں گے یہ اسپارک والے لوگوں کو دور رکھیں, یہ ٹیلنٹ والے لوگوں کو دور رکھیں. This is what's happening with Pakistan. The day you change the leadership and bring people who believe in bringing the talent up, تو آپ کا ٹیلنٹ باہر آ جائے گا. ایسے تو نہیں ہے کہ 250 ملین لوگوں میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ گلوبلی کمپیٹ کر سکیں. ایسی بات تو نہیں ہے. اسی کے اندر سے تو وہ نکلا ہے وہ جو وہ پھینکتا ہے اولمپکس ہمارا, جی جیولن, اینڈ اسی میں سے آپ کے یہ سارے کرکٹر نکلے ہیں جو گلیوں میں کھیلتے ہیں. اسی میں سے سارے آپ کے وہ ہاکی پلیئرز نکلے ہیں جو اب بہتر ہو رہی ہے ہاکی ٹیم. اسی میں سے وہ اسکواش پلیئرز نکلے ہیں جس نے ابھی پرسوں وہ اسکواش کا ٹورنامنٹ جیتا ہے. سو پرابلم از دس از اسٹل ہیپننگ. محمد سعید صاحب بتائیے, آپ کون ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, بتائیے. یوتھ میں جان ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو پوری ویبنار ٹیم کو, ہوسٹ کو اور ہارون خواجہ صاحب کو بہت بہت جو ہے السلام علیکم. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیڈرشپ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, جو ہمارا سیاسی نظام ہے, جو ہمارا انتخابی نظام ہے, دیٹ از بیڈلی کرپٹڈ بائی پاور, money, paid media propaganda, and fame. So how can we tackle it? How can the leaders from the journal class, from the middle class, come and compete these elite people? Harun Khwaja is one of the top leader who believe in research, who believe in out of the box solution for Pakistan. But how is it possible that we can defeat those who are continuously victimizing this country people with colonial system? And this colonial system is actively, you can say actively playing its role in both civil and military institutions. So we are the victim of colonial system. But how can the middle class leaders come and compete in this power, money, and paid media propaganda political system? Thank you.
محمد سید تھینک یو. آپ کا سوال دیکھیں میں پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. دیکھیں فیبرری 8 کو کیا ہوا. فیبرری 8 کو آپ کی قوم نے نا ایک بیج بویا. بیج. اب آپ جب بیج بوتے ہیں تو آپ وہ تو گراؤنڈ کے نیچے ہوتا ہے نا, آپ کو کچھ نہیں نظر آتا. وہ پودا نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو میں آپ کو بار بار یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو یہ قوم کا فیبرک چینج ہو گیا ہے. جو اس قوم نے کر دیا نا, وہ ایک بیج لگا دیا, اس پودے کو کوئی نہیں روک سکتا, اس نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے. اب جب میں یہ بات کہتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے یہ سامنے, تو کہاں گیا پودا. میں ان کو کہتا ہوں بھائی تھوڑا وقت تو دو, پودا نکل آئے گا. لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ نظام, مطلب میں تو کلیئرلی دیکھ رہا ہوں اس نظام کو, ایوری پاسنگ ڈے یہ نظام گر رہا ہے. تو اس کے میں تشبیہ یہ دیتا ہوں کہ ایک اب ٹرک ہے, وہ ٹرک جا رہا ہے, اس کی بریک لگتی ہے تو وہ وہیں اسی وقت نہیں رک جاتا, اس کا مومنٹم اس کو کیری کرتا ہے تھوڑی آگے. تو اس ٹرک کو بریک لگ چکی ہے, یہ اپنے مومنٹم میں چل رہا ہے اور یہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے, ہر گزرتے دن یہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ کا نظام گر رہا ہے اور وہ پودا نکل رہا ہے. اب وہ پودا نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پودا فوراً جو ہے وہ بن جائے گا, اس کو ٹائم لگے گا, لیکن پودا نکل رہا ہے. ان قریب آپ کو وہ پودا نکلتا نظر آ جائے گا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ فیبرک چینج ہو گیا ہو قوم کا, آ جائے گی نئی لیڈرشپ. ہلو صاحب, فائنل سوال بیفور آئی لیٹ یو گو. یہ بتائیے, سب لوگ ایجوکیشن پہ بہت زور دیتے ہیں, آپ بھی دے رہے ہیں ایجوکیشن پہ زور. میں کہتا ہوں کہ ہم آن دی ادر سائڈ, آئی تھنک ایجوکیشن اس ملک میں ہونی نہیں چاہیے. کوئی فرینکلی دیر از نو ڈیمانڈ فار ایجوکیشن اینی ویئر ان آر سوسائٹی. اگر میں جاؤں جم خانہ کلب میں دیر از نو ڈیمانڈ فار ایجوکیشن, میں جاؤں اسلام آباد کلب میں دیر از نو ڈیمانڈ فار ایجوکیشن. اگر میں پنجاب کلب جاؤں کوئی نو ڈیمانڈ فار ایجوکیشن. اگر میں قائد یونیورسٹی جاؤں نو ڈیمانڈ فار ایجوکیشن. پنجاب یونیورسٹی ڈیڈ پڑی ہے. اگر میں جاؤں, ہارون صاحب آپ تو ماشاء اللہ یو آر بزنس مین, یو بین ان کمپنیز. میں چیک کر رہا تھا آج, اور میں کافی چیک کرتا رہتا ہوں اور کافی جگہ شور مچاتا ہوں. وی ہیو نو کمپنیز آف اینی میرٹ. ابھی بینک ماشاء اللہ ہمارا بہت بڑا بینک ہے, اس کی مارکیٹ کیپ ہارون صاحب میں نے آج چیک کی ہے, is 200 billion rupees, which is less than $1 billion. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں اور ان کے اندر پروفیشنل مینجمنٹ ہی کوئی نہیں. اگر آپ دیکھیے ہارون صاحب ماشاء اللہ, یو نو دیز کمپنیز ویری ویل. جو سیالکوٹ میں کمپنی ہے, جو گجرانوالہ ہے گجرات میں, ہم نے ان کو چیک کیا ہے تو 200-300 ملین ڈالر کی کمپنی ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ کتنے پاکستانی جانتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے جن کے پاس 200-300 ملین ڈالر ہے, ہوٹلوں شوٹلوں میں کما لیا انہوں نے, 7 اپ کے فرانچائزز میں کما لیا, 7-11 کے سوری. تو one thing that I didn't see in your thing, which I think is very important. Why do we want to give education so much importance when we don't have any demand for education? گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم کنسلٹنگ فرم باہر سے لیں گے, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑھے لکھے لوگوں کی. بزنس بھی کہتی ہے کہ ہم تو صرف گورنمنٹ سبسڈی دے گی, ہم ایکسپورٹ کریں گے, تو ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں. نمبر 2, ایک اور چیز آپ نے نہیں بالکل مینشن کی, فائنینشیل مارکیٹس پہ کچھ نہیں کہا. ڈو وی نیڈ فائنینشیل مارکیٹس ان دس کنٹری اور ڈو وی ناٹ نیڈ فائنینشیل مارکیٹس ان دس کنٹری؟ جی. پہلی بات تو ایجوکیشن کی, ڈاکٹر صاحب وہ آبویسلی کیونکہ ایجوکیشن آج ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن سمیع مصطفیٰ صاحب ہمارے ایجوکیشن ایکسپرٹ along with شہزاد نقوی صاحب, سمیع مصطفیٰ نے ہمیں, he is an education expert from Karachi. وہ تو انہوں اسکول نے ہمیں یہ چلاتا ہے, امین مصطفیٰ تو اسکول چلاتا ہے, he doesn't know anything about education. he is very very visionary in education. I know him very well, but the point is کہ وہ اسکول چلاتا ہے, تو اسکول اور ایجوکیشن ویری ڈفرنٹ. جی پوری چلانا ہے اور کیا ایجوکیشن ہے اس میں. ہوں. تو اب انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات, انہوں نے کہا کہ لیس از مور. پوائنٹ از, وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کے اندر پیسہ کم نہیں ہے, جتنا ہے پہلے اس کو ٹھیک طرح خرچ کر لیں. گڈ پوائنٹ. اچھا, دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہتے ہیں, اور میں یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ میں ایگری کرتا ہوں اس سے. دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیوں, مطلب ایک ماں ہے, اس کے 4 بچے ہیں, 3 چھوٹے بچے جو ہیں وہ کوئی ایک لگایا اس نے گاڑی والے کے پاس کام کرنے, ایک کو کسی ہوٹل میں ویٹر لگایا, تیسرے کو وہ اپنے ساتھ کام کاج پہ اس نے لگایا, گھروں کے کام, سب پیسے اکٹھے کر کے تاکہ جو سب سے بڑا بیٹا ہے نا وہ جا کے میٹرک کرے اور پھر آگے ایف ایس سی اور ایف اے وغیرہ کرے.
और जब उसने वो सारा कुछ कर लिया तो ही couldn't get employment, और जब एम्प्लॉयमेंट मिली तो वो उन तीनों से खत्म होता है। मुझे बताएं कि वो 3 बच्चे, बल्कि 4 बच्चे और माँ जो है वो क्यों पढ़ाना चाहिए? Why? So there is absolutely no economic link to our education. हम प्रोड्यूस वो कर रहे हैं जो मार्केट में कोई जरूरत ही नहीं है। वजह ये है कि ये एजुकेशन सिस्टम वही ये वो वाइकिंग 1B है, उसका क्लर्क्स चाहिए थे, कॉलोनियल राज को क्लर्क्स चाहिए थे, तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसमें क्लर्क हमने वो चेंज नहीं किया, हम आज भी क्लर्क्स बना रहे हैं। अब वो जब हम क्लर्क बना के निकालते हैं, जो तो ब्राइट होते हैं वो तो नेचुरली निकल आते हैं बीच में से, या जो पीछे से उनकी बैकग्राउंड जो है वो एफ्लुएंट होती है, लेकिन जो बाकी हैं वो क्लर्क बन के वो किधर जाए ना, कितने क्लर्क। इसीलिए वो हर बंदा फिर आप कहते हैं कि BISP या मुझे गवर्नमेंट की नौकरी दिला दो, या so this is, we need to make it economically relevant. That is the key word for education. Unless and until we do not bring this relevance, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस एजुकेशन सिस्टम का कोई फायदा नहीं। ये तो पहला सवाल का जवाब। दूसरा आपका सवाल ये था फाइनेंशियल मार्केट्स। डॉक्टर साहब, इस किस्म की फाइनेंशियल मार्केट्स अगर आपने रखनी है तो बेहतर है ना रखें, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था कि डाउ जोन्स की मार्केट कैप जो है, दैट इज 50% ऑफ द GDP ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, 50%। और हमारी मार्केट कैप वो अब जाके ये पिछले 4-5 महीने में वो 330 बिलियन से बढ़ी है, वो 60 बिलियन के ऊपर गई है, समथिंग लाइक दैट। एंड हम कहते हैं कि हमारा को 400 बिलियन की इकोनॉमी है, तो वो 10% है। तो कंप्लीटली रेलेवेंट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं हमारी, उसमें सट्टाबाजी होती है, और देयर इज अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट। आपको बांग्लादेश करीब नहीं है, तो इधर कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोटी छोटी कंपनी है, बिगेस्ट कंपनी $1 बिलियन की उसकी वर्थ है। तो एब्सोल्युटली ये द रीजन इज डॉक्टर साहब बिकॉज जस्ट लाइक एवरी अदर फील्ड, हमारी जो जो बिजनेस एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी एक सर्जरी की जरूरत है। तो जब तक सर्जरी नहीं आएगी, ये सोच नहीं बदलेगी हमारे एंटरप्रेन्योर की। मैं आपके क्रिटिसिज्म से एग्री करता हूँ। Very good, Ji. Thank you very much, Harun Sahab. Thank you very much. That's all we need, a thought-provoking discussion. I think we need many more of this. तो आपको बदर करेंगे, आपकी बाकी जो चीजें हैं वो भी आप प्रेजेंट करें। We should not leave it at this. I know you have a lot of material. Pakistan plan के अंदर और चीजें हैं, तो let's get into details of each of these plans and let's discuss them. My belief, Harun Sahab, is I'm getting older. Okay, the only thing we can contribute to this country is to develop a national dialogue. जो अमेरिका में चीज है, बाकी दुनिया में चीजें जहाँ तरक्की होती है वहां डायलॉग है, हमारे यहाँ डायलॉग कोई नहीं। आज भी वो बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो उनकी इलेक्शन में डिबेट्स हो रही हैं, आज भी बात कर रहे हैं वो हजारों चीजों की, फ्रॉम जस्टिस टू क्लाइमेट चेंज टू अपॉर्चुनिटी। और जो दुनिया चल रही है उस एक ग्लोबल रेस है टेक्नोलॉजी डिस्कवर करने की, उस रेस में हम है ही नहीं शामिल। एंड आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली अगर उस रेस में हमने शामिल नहीं होना तो हमारी जो जिंदा रहने की वजह कोई नहीं, क्योंकि इंसानियत का तो मतलब ही यही है कि उसने टेक्नोलॉजी में रेस लेनी लगानी है। चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडिया में रेस हो रही है, हम बाहर बैठे हुए, तो बड़े अफसोस की बात है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस प्रोवोकेटिव थॉट एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस डायलॉग। ऑल द बेस्ट हारून साहब, हमें कुछ चीजें भेजें ताकि हम छाप भी सकें आपकी, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू साहब, खुदा हाफिज।